Саи Бабе Намаха, Шри Саи Ганеша Намаха, Ом Вакситидая Намаха, Ом Шри Сарасвати Намастубхам Вараде Камарупими Видхарамхам Каришями Сидхир Бхагаме Сада, Ом Шри Саи Дева Намаха, Шри Саи Натха Намаха, Ом Аим 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 Шри Саи Махасарасвати Деви Намаха. Ключи. Работает уже. Потом отрежешь все лишнее. From beginning, I want answers в переводе. Говори по-русски тогда. Это по-русски. Я хочу спросить. In the beginning, I would like to ask. Вот время у вас разделяется на две части. Your time separate on two parts. Because у меня так же. And he has the same. Когда Баба был в форме, till that time that Baba was in his form, physical, and next part of your time, your experience that Baba already left his physical form. Like two time experience when Baba was in form, and time when Baba left his physical form. Я хочу спросить, I would like to ask, как вы чувствуете до того и после того? Что-то изменилось для каждого. Каждый человек индивидуально рассказывает. Personal for you, what's changed? What's changing in your experience before Baba, when Baba was in his form and Baba left his body? Because you had both experience. You have both experience. И много времени уже прошло. Already passed a lot of time to see 2011. После того, когда формы нет. After Baba left his physical body. So he wants to know the difference. So what difference your experience and your experience before Baba had in physical, like you had experience of physical presence for me, and after you have already just couple of years, 2011 to 2020, no Baba physical form, but your experience is two part, like two time. My experience has been for a very long time with Swami in his physical form, from 1984. С 1994 года она имеет опыт общения с Саи Бабе. And there's been a complete progression from the first time I saw him. И за это время уже большой прогресс произошел ее опытов, ее восприятия с вами за это время. Because when Swami was in his form, we knew we could come and see him, and that would be instant joy. Потому что когда он был в физическом теле, я присутствовала, я реально вот переживала счастье, когда я его вижу. Because during that time, I learned a lot of development about myself and about my own bad qualities. И за это время она имела возможность узнать очень много о своих собственных качествах, причем негативных качествах своего характера. And I learned that here, in Swami's presence, if I did anything wrong, I would get instant karma, instant retribution. И она осознала, что когда она что-то делает неправильно в Бабином присутствии, она сразу получает кармический урок и осознавание неправильности поступков. For example, if I said something angrily to someone, then the rest of the day I knew I wouldn't see Swami. Например, она сказала что-то не так кому-то, с агрессией какой-то, на следующий день она уже не могла видеть с вами на нее не смотрел, допустим. Which would be the whole waste of a day without Swami. То есть это было как ощущение потерянного дня без с вами. Also, I witnessed a lot of miracles from Swami. Она также видела очень много чудес от Саи Бабе. For example, after I'd known him a few years, После того, что она узнала его несколько лет, I started to write books of lesson plans for his education program. Она начала писать книги по поводу образования Сатья Саи, по его системе. In the beginning, I asked for his help, and he produced this necklace. И когда она об этом сказала, Саи создал это ожерелье. Оно вышло прямо из центра его ладони. And this has always not only protected me, but it aids my
strengthen my buddhi, strengthen my power of discrimination. И это было создано Саи Бабой, как он сказал, не только для ее защиты, когда он сказал абсолютно никогда не снимать в течение жизни, никогда не снимать, но также, чтобы ее будхи всегда был в правильной позиции, никогда она не сбивалась с правильного видения. And of course Swami used to grant my wishes. If I came with some wishes while I was here, he would grant them in one way or another, as he still does. That hasn't changed. Sorry, about wishes. Yeah, if I wanted something, for example. Если она хотела что-то, например, там. One year I wished, Swami, why can't I be on the veranda with you? Why is it only men? He realized everything that you wanted. Yeah, and so later he was on the veranda giving out saris, and he called me, come here. So what mentally you had? Mentally, I wanted. He realized in physical. Yes. Yeah. Когда, чтобы она мысленно не попросила у Саи Бабы, оно как бы вот он вроде бы как бы не обращает внимания, а потом раз, и это все полностью происходило. Она хотела сари, она хотела сидеть на веранде, и потом вдруг все это происходит, все как она мысленно его просила. And when I wanted to have communication with him, and people wanted to stop me, he would orchestrate a way for me to have this communication and to be close to him. И, допустим, она хотела побыть со Саи Бабой близко, какие-то люди из-за своей зависти, там, допустим, мешали этому процессу. И он всегда так выстраивал, что она все равно была возле него, близко к нему. And I had a lot of, initially for 3 years, he would come and stand next to me, but not talk to me. Но у него был даже опыт, что он стоял прямо возле нее в течение 3 месяцев, но он не разговаривал с ней. And in an early group he came, I was in a group of people, ladies, and he came and smiled at everybody very beautifully. But I knew he wasn't smiling at me. И была группа женщин, и он улыбался прямо так красиво каждой практически из этой группы, но он не смотрел на нее, и она знала, что он специально на нее не смотрит и не улыбается ей по какой-то причине внутренней ее. So it was 3 years before I had an interview with him. Это было 3 года перед тем, как она получила интервью со вами. And probably 4 years before I spoke to him and he spoke to me. И 4 года до того, что она говорила с ним, он говорил с ней. But after that, every year I had an interview, and he used to talk to me all the time in the interview. И потом все время она имела интервью с ним, и он постоянно с ней разговаривал, и она была в его внимании. And it was 11 years, I think, before I started to do. 11 лет до того, что она начала делать. Before I was put in charge of education in human values в Англии, создавать это, писать и пропагандировать общечеловеческие ценности по системе Саи Бабы. But I've been helping for 11 years. Но она помогала в течение 11 лет. 11 years I was helping Victor Kanu in EHV. Она сама помогала этому обществу, а потом сама начала по его благословению это делать. And in an interview, Swami said to me, "What do you do?" Он ее спросил на интервью, что ты делаешь? I said, "Only helping, Swami." Только помогаю, она сказала. And he said, "Helping is good." Помогать это хорошо. And then 2 months later, но через 2 месяца позже, I was put in charge of the program in the UK. Она уже you start to do. I was put in charge of it. Она стала она стала управляющей вообще всего этого мероприятия по 5 человеческим ценностям, всей этой структуры вообще, он ее поставил главной. So you have to be careful what you say to him. То есть тебе надо быть очень аккуратным, когда ты с вами разговариваешь, потому что он может тебя изменить. Because he gives you more work. Потому что он сразу может дать тебе очень много работы. Which is also good. Это также хорошо. But he taught me many things, how to, and cleared many of my bad character traits. И он многие вещи ей давал и говорил, чтобы очистить ее характер от негативных качеств. Traits that were not apparent to me. For example, he sometimes would give me a sari. Была такая ситуация, он ей подарил сари. And he said, there's a kettle. He said, I'm sorry I haven't got a better one for you, but this is all I have left.
And I would say, oh, that's lovely, sorry, that's fine, Swami. Anything you give me is good, is wonderful, good enough. It's lovely. Could you please little... He, for example, he gave me a sari. Например, он дал ей сари. And he said, I'm sorry, it's not better. The better ones have all gone. И он говорит, извини, пожалуйста, но я дал только те, которые у меня есть, лучшие уже как бы уж ушли. And I said, anything you give me. И он говорит, что бы ты мне не дал, я буду очень счастлива. Например, вот такой опыт. So later, но позже, on another day, на следующий день, when I was a speaker at Ladies' Day, когда она была в женской стороне, она спикер была, она говорила. And he gives out very beautiful saris to the ladies. Он давал женщинам очень красивые сари, очень дорогие красивые сари. And I was sitting on the veranda because on Ladies' Day, the ladies do sit on the veranda. Женский день, она сидела на веранде. And he came with saris. И он подошел к сари каждой. And I saw them, and I didn't like the saris. И она увидела, что ей не понравился фасон этих сари. They were not silk. Это был не шелк. They were horrible color. Это был не очень красивый цвет. And looked very cheap to me. И смотрела для нее, для ее статуса, для ее было очень дешево. So he gave the first sari to Genevieve Kanu sitting next to me. Он дал первое сари женщине, которая находилась рядом с ней. And I said to him mentally, I don't want one like that, Swami. Get me a different one. И она мне мысленно ему сказала, нет, пожалуйста, только такое мне не давай, мне не нравится такое сари. So he didn't give me one. He gave him the next person and the next person. Ей не дал, он дал всем остальным, но кроме нее. Till all the ladies had them on the veranda. Получили сари, кроме нее. And some more came, and they were the same. И следующие женщины подошли, он дал тоже им, и все было то же самое. And he took them and gave them to the ladies in the front rows. Он дал всем rows. In the front. The ladies. Rows. Not a rose, in the front seats. И тем, которые сидели впереди, он тоже дал эти сари. And then I realized there wasn't going to be any more. И она сказала, it was nearly the end of the saris. Эти сари уже закончились. And I didn't have one. И она не получила даже никакого, но она ж... So I thought to Swami was over there, I thought, Swami, I will have one. Yes, please, please give me one. Потом она вспомнила, она увидела, что все получили, она единственная не получила. Она мысленно говорит, да, хорошо, я готова, я открыта получить сари. So he came over. Он подошел. With the last sari. С последним сари, который был. And he threw it at me in my lap. And he looked the other way. И так очень посмотрел на нее так как-то пренебрежительно. And he looked very disgusted with me. Очень пренебрежительно посмотрел на нее. And then I realized. И она тут же поняла, how ungrateful I had been. Как неблагодарно я себя повела. То есть я ему сказала, я не хочу это сари, которое он предлагал, ей не понравился цвет. То есть она осознала неблагодарность. So I thought, Swami, what can I do? Что же я могу тебе сделать, чтобы исправить эту ситуацию и попросить у тебя прощения, что я простил? So I thought to Swami, I will wear this sari this afternoon when I give my talk. И она пообещала, что я сегодня одену вот это самое сари, которое ты мне дал. Сегодня, когда я буду говорить, я обещаю, я его одену. I had a very beautiful sari to wear. Она имела очень супер вообще шикарное, очень дорогое, шикарное, там золотом сари она имела красивое, но она принципиально сказала, я его не одену, я одену вот это, которое ты мне швырнул. So that afternoon, и днем, when I was getting ready to come to give my talk, приготовилась, чтобы говорить свою речь, I took out the sari. Она искала сари, вот это, взяла его. And it was totally different from what I'd seen. Она была абсолютно другое, такое, как ей нравилось. Completely different. Оно полностью поменялось, оно было красивое, оно было красивого цвета. Very beautiful. Оно было очень ей нравилось. And if I hadn't had one, и даже если бы она не имела никакого, I would have been very upset. Я была бы очень расстроена. So how he taught me about how ungrateful I often как он ей объяснил, насколько она неблагодарна, то есть дал ей урок вот это осознание неблагодарности своей. And I noticed that he often took many years to teach me one lesson. И он даже много лет все время учил ее одному уроку, даже мог одному и тому же уроку учить ее несколько лет, пока она его не сдает. For 6 years, every year, he used to ask me, how many kinds of teachers are there? How many?
how many types of teachers, gurus, are there? Он в течение 6 лет спрашивал, сколько видов учителей есть. The first year, I didn't know. Первого она не знала. And I didn't answer. Она не ответила. But he kept coming over and asking me. И он опять это же спрашивал, how many types of teacher? Сколько видов учителей существует? Опять он ее спросил, она опять не знала ответа на этот вопрос. But he kept asking, so I said, 2 teachers, good and bad. Она наконец реализовала, что есть 2 учителя, хороший и плохой. Наконец она родила этот ответ. And he said, no. Он говорит, нет. And the next year, И на следующий год I'd read она написала. what he said on the subject. Она написала то, о чем он говорил по этому вопросу. По поводу, то есть она начала изучать, you learn his speech about, I learned his talk about speech. About it. И она изучила, что он говорит вообще So на эту тему, и после этого она знала, и она написала это. So I said 3 Swami. И она ответила 3. Complaining. Обычный, как бы, который. Explaining. Который объясняет. Inspiring. И который дает experience. Inspiring. Bring you to experience. To motivate you, inspire you. И дает, мотивирует вас хотеть, это motivation to realize the... Like Swami inspires us. We are inspired by his greatness. То есть благодаря его милости, чтобы мы достигали этого. And the next year he said yes. So the next year. Вот он сказал да. He asked me again. И он еще раз ее спросил этот же вопрос. Oh no, that year he said no. He said inspiring, explaining, complaining. Vice versa. Он поменял местами, потом это... Он это перевел наоборот. После другой последовательности и сказал, что теперь... So he asked me again. And I said, 3 Swami, inspiring, explaining, complaining. То есть гуру 3 гуру, который дает просто объяснение. First it is just inspiring, who give us to inspiration, power, inspiration to realize divinity. No, to any inspiration. Любой гуру, который дает нам вдохновение, чтобы быть лучше или по любому вопросу. It is to be better. It is top of the guru. Inspiration. Next, explaining. Тот, который объясняет, просто учит. Giving information. And complaining, moaning, that's what I'm always saying. Don't complain. To complain. Yeah, I don't like this. What do you do? Гуру, который все время что-то не так. Complain, moaning. Который все время вас punishment you make. No, not punish, but these are school teachers as well. These are for school teachers. School, complaining that this child is bad. Yes. То есть первый, который просто говорит, ты делаешь все неправильно. Ты делаешь, it is complaining guru. Second type, it is who explaining, тот, который объясняет уже как правильно, не только говорит как неправильно, только еще и как правильно тоже. И только третий, который дает тебе вдохновение для реализации поставленной цели. But you will notice these relate to the guna. It is like inspiring sattvic guna. Explaining is rajasic. Complaining is tamasic. So, это также связано с 3 гунами, то есть саттва, раджа и тамас. То есть самый высший, который дает вдохновение, это саттва гуна. Тот, который дает нам объяснение, как правильно, это раджа гуна. И тот, который нас ругает все время и говорит, все не так, и пока только на ошибке, это тама гуна. And the following year he asked me again, so I told him, and he said, yes, you are the explaining type. Вот сейчас ты находишься, он опять ее спросил, она ему ответила снова, сейчас ты находишься на уровне второй части, который учит, объясняет, explaining guru. And the following year again he asked. И потом он ее еще раз спросил. And I told him. И она сказала ему. And he said, you are the inspiring type. А теперь ты уже на 3-м уровне, ты уже можешь вдохновлять, побуждать. So I thought, that's better than last year. И она вспомнила, что в прошлом году, last year. And Swami said, no, made a mistake, you are the explaining type. Но ты делаешь ошибку, поэтому ты только еще на уровне объяснения гуру, который только объясняет. So the following year, I'd been with Swami for 2 months. So, и она в течение 2 месяцев была со вами. I was here in the ashram for 2 months with Swami. Она была 2 месяца со вами в ашраме. And when Swami asked me, когда Баба спрашивал ее, my mind was quite still because I'd been near him a lot.
Because you... I'd been close to Swami. Because when we close to Swami, our mind just... became very still. То есть наш ум находится в таком состоянии, что очень сложно ответить на вопрос. So he asked me again. Он опять ее спрашивает. And I said, 3 Swami. 3 гуру. Он ее еще раз спросил, он сказал 3 вида гуру. So he said, good girl. Я сказала, молодец. Он сказал, да, хорошая девочка. Good girl. Because I realized he just wants our condition to be humble. Потому что она хотела, чтобы мое humble, more humble. Yeah. Она хотела, чтобы скромность была внутренняя. Он хотел. The information isn't so important. Потому что информация не столь важна. So this is how Swami taught me many things over the years. Вот таким образом Саи Баба очень многие вещи говорил ей. It was the indirect method. Такой метод он использовал для обучения ее, такой стиль. And you asked me what's the difference now. И вот вы спросили, какая же разница теперь после уже его физического отсутствия. Now, if I have a very important problem, сейчас, если она имеет какую-то очень важную, очень серьезную проблему, he may come in a dream and tell me. Он приходит к ней во сне и говорит ей, и отвечает, что ей делать. He doesn't tell me what to do. Он не говорит, что конкретно надо сделать. He gives me option. If you want this to happen, do this. Он говорит, если ты хочешь, чтобы случилось так, тогда делай так. Если хочешь, чтобы он дает ей вариант, если захочешь, чтобы было так, тогда делай так. И дальше он, and you are free to choose. So I choose. He never take your freedom. No. То есть он никогда не ограничивает ее свободу, он просто ей показывает разные варианты и будущее этих вариантов, и она сама свободна выбирать. But generally, I know the answers. Но обычно она знает просто внутри себя ответ. If I have a question, если она имеет вопрос. The answer comes very quickly. Просто ответ приходит очень быстро. And once in an interview, Swami said to me, однажды в интервью Саи Баба сказала, you ask me a lot of questions, ты спрашиваешь меня очень много вопросов, but you know the answers. Но ты же знаешь ответы на них. Yes, I translated. Yeah. What would you like to know? Что бы вы хотели еще спросить? Maybe Robert. Может быть, Роберт еще что-нибудь Your experience. Sorry, maybe Robert tell something. Because we forgot about him. Корни. His experiences are quite different from mine. Yeah, my experience with Swami is Его опыт со Свами really very different. был совершенно другой. Вообще. We had both been studying Sanskrit Они and в Англии, Veda будучи в Англии, они учили в философской школе санскрит, они изучали. before we came to see Swami in 1984. Еще до того, что они видели с вами в 1994-м. So we were both familiar with Ramayana. То есть они очень близко были знакомы с индийской культурой, Рамаяной, Бхагавад-гитой. And we knew about the Rama and the Krishna avatars. И знали истории Рамы и Кришны, аватаров. And I know when we first saw Когда мы первый раз увидели Swami in 1984 в 1994 году, когда мы первый раз увидели с вами, in Utikamund, это было Ути. I had no doubt at all that he was an avatar. У него не было сомнений, что он аватар. He certainly wasn't a human being. И он не может быть просто обычным человеком. It was quite strange because his body was glowing. Это было очень странно, потому что его тело было glowing, glowing. In the same way as you have a light bulb shining through a lampshade. Сияло, это тело как бы какое-то как ореол, как like aura around. There wasn't an aura around him. All his body was. It's a bit like looking at a lampshade when the light is on inside. The whole body was glowing. То есть как бы как просвечивает, like transparent, like little transparent, and you see light. Or a little bit like a hologram. Как вот как лампа, его тело было вот такое как сияющее, можно так сказать. Or like a hologram.
как голограмма, то есть как плазма, как сияющая, как такое светящаяся голограмма. But although it seems a great paradox, Но это было парадоксом, because although I recognized Swami as being an avatar, I didn't have any desire to come back to India again. но несмотря на это, у него не было больше желания возвращаться в Индию еще раз. Whereas Carol came back to see Swami every year. Потому что Кэрол приезжала в Индию 10 лет, каждый год видеть с вами, но у него не было желания в Индию возвращаться. But seeing Swami had a very interesting effect on my view of Christianity. И он изменил мое видение, Саи Баба изменил мое видение христианства. Because I'd always viewed there as being a great deal of spiritual knowledge in the Vedantic tradition. Потому что больше я получал духовное знание в основном из ведантической философии. But I'd always viewed Christianity as being a mechanistic set of rules with very little, if any, spiritual knowledge within it. So Christians didn't give you answer to your... Well, Christianity, the Bible, I thought had very little spiritual knowledge in И it. он всегда понимал, думал после изучения ведической культуры, что христианство очень обделено духовным знанием от Библии, то есть нету знания именно духовного. But when I was staying in India Но когда он был в Индии, in 1984 в with 1994 Swami, году со Саи Бабой, I found that an interest in Christianity arose. и ему интересно было изучение христианства. And before coming here, I never read the Bible, I never went to church. Потому что у него не было желания идти в храм и изучать Библию. But when I went back to the UK, I went to the church every Sunday. Он начал вдруг чувствовать побуждение ходить каждое воскресенье в храм, в церковь. And started reading the Bible. И начал читать Библию. It was a complete transformation from denying Christianity altogether У него to произошла полная recognizing it as being трансформация, completely полного true. отрицания христианства до приятия его. And that did not reduce the importance of the Veda at all, but it just helped me recognize that there was spiritual truth in the Bible, but it was not, it was veiled, it was concealed. То есть это не заменило ему понимание величия Веданты, но просто дало ему понимание каких-то знаний, которые тоже заложены в Библии, хотя и не настолько, как в Веданте. It was about 12 years later that I came to see Swami for a Это second было time. после 12 лет после того, что я с вами видел первый раз. And that was a little bit reluctant. I was reluctant to do so. I did not want to do so. You didn't want to do, sorry? I was reluctant. Reluctant is... I had no enthusiasm. Yes. Но до этого у него не было энтузиазма вообще это все делать. Carol normally has an interview on the very last day that she is here. You mean close to 2011? No, every year when... Every year. Every year Carol had an interview with Каждый год Swami. Кэрол имела интервью с Саи Бабой. Right at the end of her stay, the day before she comes home. Before? The day before I'm leaving. До смерти. The day before leaving. Baba leaving, his wife? Me leaving. Every year when I come, the last day before going home, interview. Все. Каждый на протяжении многих лет, последний день перед тем, как уезжать уже домой, она всегда имела интервью с Бабой. Он ей давал интервью. But in 1996, Это был 96-й год. I was able to come. У меня была возможность приехать. And Carol had an interview very quickly. Она имела интервью очень быстро. And Swami told И Баба сказал, Carol to tell me that I should come out here. чтобы я хочу его видеть, мужа. So I came. И он приехал. Carol has had many interviews. Кэрол имела множество интервью с Бабой. Probably 20 or 30. Может быть 20 или 30. Because Swami wanted to give her advice on education. Потому что Баба хотел ей дать необходимые инструкции по поводу процесса ее, чтобы она учила какие-нибудь человеческим ценностям. I just had two Он interviews имел 2 интервью. with Swami. But I remember in one interview he looked into my eye. I looked into his eyes. Однажды на интервью он посмотрел в его глаза.
and it could only be described as the love of 1,000 mothers. И он почувствовал любовь тысячи матерей. There was just extraordinary love. Это абсолютно экстраординарная любовь тысячи матерей, полностью сострадание, Quite unlike anything else I'd ever которое никогда в жизни не испытывал. And then in the second И interview, на втором интервью he materialized он the ring. материализовал это кольцо. When Swami left the body, Когда Саи Баба оставил физическое тело, I found that nothing changed. он не почувствовал, что что-то поменялось. I found it, I guess I was quite surprised that so many people were very sad, full of Конечно, он grief, полагал, что множество людей будут переживать, сочувствовать, находиться в страдании по этому поводу, and и crying. плакать, и переживать. And I really felt that nothing Но whatsoever had внутри меня changed. я не почувствовал, что что-то поменялось во мне. Because Swami was not a human Потому что с being. самого начала он понимал, что Саи Баба не человек. That was not his essence. Поэтому для него не имеется такого. And so, after he left his body, he was here still. Он продолжает оставаться здесь и после оставления физического тела. When he had the body, he was here. When he left the body, he was До here. того, что он оставил физическое тело, он был здесь, и после того, что он оставил тело, он все равно здесь. So I felt no grief, no То есть sadness. он чувствует отсутствие страдания, переживания. It was a little bit like a leaf falls off a tree. Это вот как листья упали с дерева. Now the tree is still Но дерево alive. все равно же продолжает жить, если листья с него упали. I actually find I actually enjoy being at the ashram now more now Он than I сейчас, did when Swami was in the human form. I enjoy the ashram more now. он чувствует больше удовольствия пребывать в ашраме сейчас, да после того, что Саи Баба оставил физическое тело. Because when he was in his form, Когда он был в физическом теле, everyone shouting, Swami, Swami, было interview. такое сумасшедшее состояние шума с вами, интервью, и люди, было такое вот очень активное такое. And it was very competitive. People wanted to get to the И front люди толкали row. друг друга, они толкались, чтобы пройти, чтобы увидеть, то есть такое было состояние. And there was lots of activity. Это была такая активность для него сверх, чем. And of course now that has all gone. Но сейчас это все ушло, более спокойно стало. You can walk into Ты можешь спокойно гулять, ходить, the mandir ты можешь гулять по and мандиру, just sit quietly. ты можешь спокойно сидеть, тебя никто не трогает. It's much more calm, much less То есть сейчас competitive. просто более комфортно находиться в ашраме психологически. And I find that Swami's presence Я нашел, что Саи Бабина присутствие around the mandir, his tomb, вокруг мандира тоже. is still very strong. Это и стало более даже сильно ощущаться. And really nothing has changed. Но в принципе ничего не поменялось для его, в его видении. So I enjoy being here. Он получает удовлетворение, удовольствие это быть здесь. And I probably feel a closer connection Он даже чувствует более близкую связь. to the essence of Swami now, То essence of his being. то есть более сущностью его, он чувствует более связь сейчас, чем даже тогда, Than when he was in a physical form. чем он был в физическом теле. Он больше чувствует связь с его сутью. Вы говорили, что никогда не заплакали, а когда первый раз на самадхи. Еще раз вопрос. Когда пришли на самадхи, я, например, тоже никак не среагировал. А когда вот на самадхи попал, He sharing then when he had a news when Baba left his body, he didn't have any reaction on that. But when he first time came to samadhi and touched samadhi, he felt
this плакать, знаешь, да? He felt cries, tears start come from his eyes. When I first saw the samadhi, Когда он первый раз увидел Бог, самадхи, you know, if you have a hot radiator, если вы имеете вот горячий радиатор, к примеру, the air то этот смог, этот как пар начал подниматься вверх. Вот это вот горячее, когда видите, вот горячее поднимается на солнце видно. When I first saw Swami's samadhi, it was like that. Он почувствовал, как воздух, как вот от радиатора поднимается горячий вверх. Very much like hot air rising over a radiator. Горячий воздух, поднимающийся вверх. Такое вот ощущение от радиатора. But that was just the first Но это было time. первый раз, когда я только подошел к самадхи. But no reaction at Но all. у него не было реакции, и до сейчас тоже нет. А вот что бы вы могли сказать человечеству вообще, людям, всем, и молодежи, и старым? Хорошо. For example, he would like that you tell something to people who will look this video, and it's mean people in age, and young, in medium age. Just what the message you feel that you would like to share with people for any, not for special age, just for all levels. For mankind. Yes, just for young people, for middle people, or for people who is in age. You can go first. Me? Yes, Carol first. Yeah. Always first. Swami has brought the message of the 5 human values. Баба sent message for Баба хочет поделить. Swami has brought the message of 5 human values for people: truth, love, peace, right conduct, non-violence. So now step by step. Truth, Sat. Но Баба хочет, то есть она хочет поделиться посланием Саи Бабы 5 человеческим ценностям. First, it is truth. Satya. Сатья, это истина. Prema. Любовь. Love. Shanti. Покой. Dharma. Праведность. Ahimsa. И ненасилие. And it's important that people realize these values from themselves, within И важно, themselves. чтобы люди реализовали и проявляли эти качества сами изнутри себя. Swami said to me, Баба сказал ей, no values, no human. если нет этих 5 человеческих ценностей, то и нет человечка. Человека тоже нет. It's essential that people are taught about these values. И нужно говорить людям об этих качествах, об этих 5 How to live. ценностей, как верить. Like that. And it must be taught in all schools and И educational это важно, establishments чтобы это изучалось в каждом учебном заведении, throughout the world. в целом мире. When that happens, Когда это случится, there will be world peace. тогда будет мир в этом мире, когда эти 5 человеческих ценностей будут установлены в психике, в поведении людей. And world peace will come sooner than you think. И тогда мир в этом мире случится гораздо раньше, чем вы ожидаете. Но ведь и Баба говорил когда-то, что ему тяжелее, потому что век Кали. And Baba sometimes he told people that for him it's very difficult because now it is time of Kali age, Kali Yuga. И Кришне было легче. Krishna had many problems than me. Сейчас More одни, easy, because демоны. Because now only Asuras. That time it was a couple of Asura Krishna killed and no problem. И But now, поймут ли асуры это? and how possible to share this knowledge to Asura, because it's very difficult that they understand. Для асуров. For Through giving Asura, love. for our knowledge for Asura, Yeah, it's very difficult to explain. My example. By example of love, always love. Нужно быть, we have to Prema. be example of love. Giving love, Ну просто emanating prema. стараться им дарить любовь, стараться излучать любовь. Да, только через любовь они могут. Yes, only through love they can change their nature. Yeah. Yes, только через любовь они могут изменить свою природу. Swami once, he manifested a ring. Однажды Баба ring. материализовал кольцо No, not for me. Passed it all around. и дал всем подержать его в руках, Everyone. посмотреть его. And he said,
look very easy for me to make a Вот ring. видите, как очень легко для меня создавать это кольцо. But to change the heart of a Westerner from the West, very difficult. Но поменять сердце западного представителя Запада очень для меня сложно. But А it's создать done through кольцо love. очень легко для меня, видите, как легко. А вот поменять сердце человека, сознание из западного представителя очень сложно. And it's only our love for him that changes us. И Our love, he's giving us love all the time, which makes us change. И Он дарит нам постоянную любовь, чтобы нас изменить. Именно своей любовью нас изменить. Слава Богу, он всех, кто сюда ездил, изменил. Thanks to Him that Именно без любови. everybody who comes here, Baba changed by His love. Но сейчас какой-то другой народ уже But ездит. now he's experienced that now some different people, some different level of people just Сейчас come из них here. туристы. Just like tourists, more like spiritual tourists. There have what you say. always been tourists. It is not like In my devotees. experience of the people coming here, there have always been tourists. Даже ее опыт то же самое, что сколько There have она been видит. tourists, there have been business people who want. То есть бизнесмены business, приезжают, они хотят ради бизнеса у бабы что-то попросить. То есть здесь тоже, у него тоже такой же опыт, что здесь они Всё туристы. тоже And there are Nothing people who changed. need money and want things from him, and then there have been spiritual И seekers. очень маленькая процент, то есть реально жаждущих духовности. В основном что-то от него все хотели материального уровня. Даже вот она тоже самое, говорит, даже и тогда But it's тоже. always been a tourist attraction here. Но это всегда было место для привлекающего туристов. Да. How you answer, Роберт? Following on from what Carol said, Я бы- I think it's inevitable that Sai Baba will attract many people. Это, конечно, есть, что Баба, да, он привлекал очень большое количество людей. Because a pot of honey will attract bees, wasps, Потому что банка меда будет привлекать не только пчел, но и других летающих, так скажем, насекомых. you know, the bee will И мухи тоже. will create То more есть все будут honey, привлекать, но мед, very beautiful explanation. and the fly will come И бабочки, и мушки, и пчелы, и осы, все будут прилетать на банку меда. so Не только хорошие. lots of different types of people Очень will be много разных attracted, видов сознания, людей разного уровня сознания были привлечены к Саи Бабе. and that's inevitable. That's inevitable. Inevitable. It must happen that Это way. невозможно было, чтобы этого не случилось. Это естественно, что это происходило. I think the most important Мне thing кажется, что очень важно, is that Swami says it's not helpful to look at the differences не надо смотреть на различия. between people. Не на различия между людьми не смотрите. And it's not good to look at the differences between Не очень хорошо Christianity, смотреть на разницу Islam, между религиями, смотреть их разницу. and that they're all true. Потому что все они есть правда, если они все исходят из истины. And it's not meaningful to say that a rose is better than a tulip. Неправильно считать, что, например, роза красивее, чем там тюльпан или там другой цветок. It's not meaningful to say that the Pacific Ocean is better than the Atlantic Ocean. These two words, sorry. The Pacific Ocean, big ocean, and the Atlantic from America to Europe. Like it's not meaningful to say the Black Sea is better than sorry, the okay. То есть Mediterranean неправильно Sea. говорить, что Черное море лучше, чем другое море, там, или океан лучше, чем это. Это просто just difference. We have to accept all difference, like not better, no worse. Yeah. То есть все это разнообразие, magnificence, но не нужно думать, что что-то лучше или что-то хуже. Надо просто принять это, но не сравнивать, разделять их. So there's the same truth, the same essence То есть вот эта сама that суть, это же правда. manifests Есть проявление through all the world religions во всем мире, множество религий, это проявление. and the followers of those religions, And the followers, the devotees of those religions. Devotees. The same truth, the same love manifests through. То есть одна и та же истина манифестируется для всех преданных через все религии.
The five values И 5 человеческих ценностей, underpin all religions. они находятся в сущности, являются сущностью всех религий. When I've taught people, Muslims tell me this Когда is like the Quran from the она Quran. читала лекции для мусульман, они говорили, ну это же прямо точно так, как у нас в Коране сказано. In Israel, they told me this is from the Torah. И когда она читала лекции от Саи Бабе для представителей иудаизма, они говорят, ну это же прямо как в Торе все написано. Christians say these are Christian А values. христиане говорят, ну это же прямо точно как у нас в Библии. And so it's like that. Everybody understands them to be their own. То есть это истина, которая должна быть понята всеми. Но люди в религиях, они как-то близки к восприятию, у них мировоззрение вот это общее, а все-таки асуры и боги это разные вещи. Я не совсем понял, разбой вопрос. Нет, человек создан из тех и других качеств. In humanity, both two part, and demonic part and devotion, deva part. Божественное и sorry, I We have both. We have both. And black and white part of our personality. Yeah. Вот. Но сейчас такой век, But Кали-юга. now this age that more on the Asuric part, more privileged than divine. Конечно, их надо принимать как Of есть. course, we need to accept that like they are now. Все миллиарды разные люди, All milliards, и в тех и других they are качества и different, те, и but те. in both of them